Hello, what's up? What's up? Welcome to the new episode of Sir Roland's Video Tips. May mga nagtatanong sa atin kung paano nga ba mag-present sa Google Meet nang nakikita mo ang iyong mga estudyante or mga kasama sa meeting. Yan ang ating aalamin. So, dual monitors? Two gadgets? Not anymore! Paano nga ba mag-present na nakikita mo ang iyong students sa Google Meet? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. So, are you ready? Let's get it on! All you have to do is go to your favorite browser. On my hand, it's up to you. So Google is my browser, so all you have to do is to type Dualess. Press enter. Dualess Chrome Web Store, tapos search, okay. Okay, so ngayon. So Tagalog pala itong ano. Idagdag sa Chrome, just click the button add to Chrome, then click the button again add extension. So let's wait. Okay, nakalagay na rito Dualess has been added to Chrome. So tignan natin yung X para malaman natin kung talaga nadulo na. Pindutin lang natin itong extensions na yan at natin si Dualess. So yan siya. Ito po ang kanyang logo. Sabihin natin sa dalawa. So naka-pin ba siya? Ipipin natin para lumabas. Kasi kanina hindi ka naka-pin. Kung gusto mo kasi palabasin yung mga extensions mo, you're going to click the pin extension. So ito na si Dualess. Ito siya. Then go to your Google. Then, click the red dot, which is known as the Google Apps. Pasok pa sa Google Meet. Join ito Video lang muna. Okay, join now. Okay, so we are now inside our Google Meet. So, dati-dati, pag nag-present tayo, present now, nag-ginawa natin yung presentation natin, hindi natin makikita kung ano nangyayari sa ating mga estudyante. Okay? So dahil nag-add tayo ng extension, yung Dualess, hahanapin natin sa ito yung logo ni Dualess. Okay? Click mo lang yan. Then you're going to choose what kind of ratio. This is the ratio 3:7, 4:6, 5:5. Of course, kung 5:5, 50:50 yan. Ito 40:60, then 30:70. So let's try with 30:70. So yan. Nakikita mo siya. Yan ang ating ilabas. Mag-add tayo ng ating presentation mula sa YouTube. For example, hanapin natin yung channel. For example, panoorin natin yung okay, so let's proceed. Gawin natin click present now. Then click stop. Gawin natin YouTube, then click share. So let's go back to your Google Meet. Share this tab instead. So this time, let's have Dualess, okay. Click natin si Dualess. Then 30:70. Ayan. So habang nag-play ito, nag-play yan, nag-represent ka na yan, wala natin ito. Make it small. Yan.
So dito, you are presenting with a 30-70 ratio. 30 yung presentation mo, nakikita mo. At the same time, nakikita mo yung mga estudyante mo dito. Okay? Pwede mong ma-check. Okay? Pwede mong makita yung message nila. So, before, pag nag-present tayo, hindi rin natin nakikita to. So, gumagamit po tayo ng dalawang gadgets. Minsan, nagkakaroon tayo ng filteret because of the sound. No? So, i-open natin isa just to have the dual monitor. So, this time, for us to use a dual monitor or another gadget, because we already added an extension which is the Dualess. Okay? So, ito na siya. Pwede natin palitan yan kung gusto natin yung mas malaki, 50-50. Yan, pantay na sila. Nag-represent ka, nakikita mo yung mga estudyante mo. Okay? Pwede mo rin yan, narito yung okay, ano na yan dito. Click mo yung layout. Change layout. Okay. Ayan, naka-tiled na pala siya. Ibig sabihin na naka-tiled, pag maraming estudyante, makikita mo dyan lahat ng estudyante mo. Okay? So, pwede ka rin pumili ng sizes kahit hindi ka napupunta dyan sa icon na yan. Just drag. Kasi ito pala ko yun siya. Ganun lang yan. So, pwede mo i-adjust. Going to the right, going to your left, and going to your right. Okay? So, ganun lang yan ha. So, ang function ng Dualess again, for you to have two monitors at the same time, even you are using only one gadget. So, I hope nasagot na natin ang katanungan ng ating mga kapwa-guro kung paano mag-present nang nakikita mo ang iyong mga estudyante while presenting. So, any questions? Just type your comments down on my video para po masagot natin. Hanggang sa muli po mga teachers, maraming salamat sa inyong mga katanungan at ito'y gagawa natin ng video para na rin hindi tayo paulit-ulit ng ating mga sinasabi. I-play mo lang yung video tutorial and then, ayun, makikita mo na. So again, what's the name of the Chrome extension? Dualess. Just type Dualess sa your favorite Google or Google Chrome or pwede kang gumamit ng ibang web browser. So then i-add mo lang siya. Okay na? So again, if you have some questions with regards to the tutorial, especially this time of pandemic, just message me and we will have a video for that. Okay? Again, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and of course, watch it for you to learn. Again, sabi nga ng aking mga kasalusan, we are sharing is caring. If you are going to share your knowledge, it means you are really caring for your co-teachers. So that's all for today. Bye-bye. See you again next time.